Добрый день. Будем проходить игрушку, называется 10 свиданий. И он в углу висит сообщение о том, что есть приквел 5 свиданий. Я ее видел, но не особо следил. Вообще, я, кстати, рекомендую, если прям сильное желание поугарать, то, по-моему, ее проходил Гуфовский на стриме. И наверняка можно этот стрим найти. Ваше здоровье. Вот. Но я сам не против, так сказать, субъективно пооценивать кого-нибудь, поэтому я думаю, что можно приступать. И вряд ли я буду читать прям все их реплики. Скорее, я буду просто судить о них как таковых. Там, если не ошибаюсь, есть... Давай посмотрим. Размер субтитров самый большой, фон черный, цвет текста белый. Ну и, наверное, нормально. Громкость, яркость. Ничего тут больше не нажать. Ну и, собственно, на этом мы и заканчиваем. И поехали. О как. Миша и Райан. Девочку зовут Миша, да? Что-то здесь перепутали. Они как выглядят действительно очень похожи, кстати говоря, да? Мальчик и девочка. Причем актер мне этот кого-то напоминает. Перед закатом, перед рассветом вот эта вот трилогия. Как его? Итан Хоук, что-то такое. Ну что-то, у него причем такая странная внешность, вроде бы славянская. Хотя он, вроде бы это все происходит, опять же, вроде бы это все в Англии происходит. Ну, за девочку играть какой мне смысл? Я не понимаю. Че там? Сложного-то, господи. Мальчиков кадрить девочке. А вот наоборот, да, это как бы, то есть это уровни сложности, по большому счету. Поэтому берем мальчика и вперед. Значит, нас зовут Райан. По внешности, кстати, что можно сказать по внешности? Ну, будем по мальчику судить. Middle class, ближе к нижнему, то есть чуть выше пролетария по внешности. Никаких экстравагантных, причудливых в голове завихрений, там ни эмо, ни готы, да, татушек мы на нем не видим, украшений не видим. Нормис. То есть белый нормис. Очень хорошо. Приступим. Это, видимо, приложение какое-то свидание у них, да? Сначала должны найти вас. Райан, 28 лет, рост 6 сантиметров? 6 футов, судя по всему, нет. А футы это сколько? Футы это не 40 ли сантиметров? Ярдов? Чего там у них? В чем они, сука, меряют себе росты? Ладно, неважно. Лондон. Capital of the Great Britain. Поехали. Выберите вашу лучшую фотографию для профиля. Ну, можно все посмотреть? Так, 4 фотки у нас. Значит, здесь он позер и потребитель. Здесь друг собак, но сильно перекошена физиономия. И, ну, это не впечатляет совершенно. Искаженные пропорции. Фотка чисто семейная, она не представительная. Это хорошо, то есть дает представление, по крайней мере, о внешности, о фигуре, обо всем. Здесь дуть какой-то на интервью. И вот эта вот сгорбленная, неловкая фигура, нет. Вот как бы норм. Это нормально. Пошли. Как выбирать? Ага. В какой отрасли вы работаете? Финансы, креативное, здравоохранение, другое. Пусть он будет врачугой, что ли, какой-нибудь. Финансы, креативное, здравоохранение. Есть что в другое? Давай другое. Ваши интересы. Путешествия, духовность, искусство, культура, технологии, вечеринки, благотворительность. Ну как мне за него выбирать? То есть это если я хочу ему портрет составить. А он же у нас нормис. Давай, значит, он нормис, да? Что он любит? Вечеринки он любит?
Благотворительность вряд ли, денег столько нет. Только если в свою сторону. Пожрать, да все любят пожрать. Почему бы нет? Берем еда, напитки. Сколько там нам еще нужно взять? 2 из 3, да. Спорт, ну не выглядит он как фитоняша какая-то, еще что-нибудь. Давай я возьму искусство культуры, чё бы нет, повыебываемся. Еще нужно что-то взять. Путешествие, духовность, технологии, вечеринки, благотворительность, спорт, фитнес. Берем технологии. Будет Стас. Ай, как просто. Господи, знак зодиака. Да какая разница, какого знака зодиака? С добрым утром просто. Давайте ему льва возьмем. Волка-то нету. Лев по жизни пусть будет. Абсолютно без разницы. Надеюсь, не будет таких особых реплик. Pick up the phone. And there was me having a good day. Well, it's just become great. You're welcome. What's happening? I just got back from work an hour ago. Same. I've made myself some food. Same. And I've just got off the phone with my landlord. Oh, not same. Yeah, I missed a payment, but Пропустил платеж I paid it now, and it's settled anyway. по квартире. Anyway, I've got some news. Okay. I joined a dating app. Have you? Well, Установила приложение для знакомств. I was expecting more shit from you. well, what's the saying they have? People in glass houses can't throw stones. No way, you too. Mm-hmm. Matches? Yes, a lot. Now it's 0. But don't like apps like help out new users with Misha, like likes and you're not you know, helping. they really try and help you get people to like. Хороший британский. Misha, I still have 0 even with whatever you just said. There's still 0. What about you? Hey, the grass isn't always greener. I've got like 80 likes. But like Ну, неудивительно, что не 80 лайков. the nude pics and the meh ones, it's all just a bit quiet. Are your standards a little bit high? No! Да, Anyway, твои стандарты высоки. initiative in the works. What's that? You gonna kidnap someone? I've signed up for speed dating tonight. Okay, why are you telling me this? Because I'm bricking it and like, do you want to have a drink before? Could you just say less? It'd be great if you just stopped speaking about 30 seconds ago. See you there. Bye. Bye. Короче, идут они на быстрые свидания. Кто она ему? Они выглядят как близнецы вообще. А что, рекламу пива им никто не проплатил или она запрещена? You can see their physicality, feel their vibe. Yes, but what if there is no vibe? What do you do then? If you're online, you can log off, you can make it an excuse, you can just be gone. My internet connection was crap. What do you do here? Да, что делать? Speed dating. My name's Derek. I'm your host. We're going to be beginning very shortly. So, gentlemen, if you could make your way to your table numbers. You are so cynical. This is where you're going to find that genuine connection you keep banging on about. Да-да-да, истинная связь так и находится. Из 5 случайных людей. Why are you smiling at me like that? No, I'm not smiling. You like anything. Misha? There is a small possibility I might have signed us both up. Ну, это понятно. Doing it. You are. No, I'm not. Yes, you are. Well, I'll just leave. Oh, come on. No. Look, at least it's going to be a good story. It is not going to be a good story. I'm just going to get humiliated. You've been preparing for this. I'm not doing it. It's a great story. Это не унизительно, просто неожиданно. Browsing the shop floor. How does it work? Sorry, what? Don't make me repeat myself. Okay, so the women stay at the table, the men, you, rotate around them. I'm a man now. So you go to different tables and you speak to girls. Да, ты мэн. Whatever you like, but you have 5 minutes, okay? Okay. And halfway through the date, that dude over there will give us a warning. And then he'll also tell us when there's 1 minute left to wrap it up. Мне бы hватило 2 минут, если честно. Wisely, which I know you're not 10 за 10 секунд я бы получил 80% We're информации. going to start with the gentleman by your first allotted table number. О, Тесак, привет. Good luck. Have fun. You're sitting in my first date seat, so I need you to jog on. Go well, lad! Окей, погнали. Погнали. Выбирать мамзелей. Кто там? Кто там у вас есть? Почему все время показывают напитки, если у них на столах-то не особо все богато? Так. Девочки нету. Sorry, just fixing my eyeliner. Mamzелей.
Азалия. Сразу нет. Don't look like Orion. No. Well, what do I look like then? Not sure yet. That's not from here, is it? No. На паузу здесь нельзя ставить, да? I made it. Короче, Just like kombucha. камбуча. Че по Азалии можно сказать? Сразу. Жалко, что ее здесь нельзя посмотреть. Она мальчику, очевидно, не подходит. Она выпендрежница, у нее там... Лазарите Бласк. Это интерактивное кино. Ну да, интерактивная игрушка. Привет. That's the fermented drink, isn't it? Exactly. О, там вроде можно на паузу. Вот сейчас будет пауза, да? Да, замечательно. Что про нее можно сказать? Выпендрежница. Господи, а сейчас что, какие темы еще в ходу до сих пор? Или что? Готы, кто она такая? Татухи на видных местах, куча каких-то обвесов. Косметикой пользуется очень странно. Эти ремни, кто она? Из-под застенков НКВД вышла. Со своим бухлом пришла. Ну какая, то есть... Лазарите Бласк. Панк. Да хоть кто, пусть будет панк, но суть в том, что она ему совершенно не подходит. То есть такому мальчику, по крайней мере. Нормису. Она ему своей шизой жизнь сломает просто. Поэтому будем честны с ней. I wouldn't be one to judge a book by its cover, but it looks a bit disgusting. Odd approach to making a good first impression. Нет, нехорошее впечатление. Прощай, блядь. Good on you for speaking your mind. So, the kombucha is homemade. The goblet is homemade. What else is homemade? I'd say 90% of this. Clothes, accessories, make it all from scratch. Start selling my stuff online. Слишком много самовыражения через внешность. Wow, that's really original. Thanks. Turns out my aesthetic plays quite well these days. What aesthetic is that? Call it what you want. I've heard hundreds of terms, kind and unkind. Узнать подробнее о работе или почему быстрое свидание. О работе. Ну, короче, она, в общем-то, ходячая витрина. То есть она торгует всеми этими финичками, поэтому она ими и обвешана с ног до головы, по большому счету. И так все понятно. Что тут подробнее узнавать? Давай спросим, почему быстрое свидание. What brings you speed dating, Azalea? I'm self-employed in a company of one, so the only man I see day to day is my gecko, Anton. Big up Anton. I don't like the apps. People are very judgy on there. В приложениях люди осуждающие. Ой-ой. Judge my whole life, so where I can actively remove myself. Я ее не осуждаю, кстати, если что. Пожалуйста, самовыражение на здоровье. Пусть найдет себе своего мальчика, просто она не подходит What else can you tell me? нашему персонажу совершенно по очевидным причинам. Fire sign. Он начинается там про знаки, про какие-то. There's a little dark side in there. Зодиака. Ересь. Just 3 minutes to go, everyone. 3 minutes. Все, можешь уже... Quickly. Следующее. Into your astrology then. Gives me structure. I analyze my behavior in the context of something bigger. My main star sign is Scorpio, which I think really suits me. Очень интересно. Давай, до Then свидания. my rising sign is in Sagittarius. No, it's really awesome. I'm really mindful of the time. So I'd like to get to know each other a bit more instead of Не надо ничего узнавать. Райан, я за тебя уже все решил. what do I do for a living? I'm not claiming to be a psychic. I know, but just keep it general. Like, what industry do I work in? I'm stumped. You Да could. я сам не знаю, в какой он отрасли работает. I'd be pretty bad at my job if you weren't confused. I'm a spy. What's the mission? I can't tell you that. It's classified. No, I actually. No. Let's not get bogged down in the standard chat. We have limited time. And this is your final minute, guys. Final minute. So, I was wondering. No, I've spoken about myself enough. I want to know more. Да, ты рассказал, что ты шпион. Pretty even? Can you just. It really hasn't, so I want to know more about you. Расскажи о татуировках. So, Azalea, I have noticed you have a couple of tattoos. I do. Want to know about any of them? Давай, жги. Some stories are better than others. Пентаграмма или фургон? Ну, пентаграмма и есть пентаграмма, я и так знаю. А фургон? Is that a caravan? Yeah. It's the one I lost my virginity in.
Is that one of the better stories, or is it a bad story? Better, but it's not first date friendly. That's your lot. Ladies and gents, time. Прощай. Let's be moving on. Saved by the bell. Have a good one. Yeah. Yeah, you too. Пустышка. Нет, Райан, она тебе не подходит. Не для нее твоя роза цвела. Давай дальше. Кто у нас еще есть? Котлин. Стьюди Брейк. О, с книжкой сидит. Это что это у нас? Натали Портман? После пластики. Yeah. I'm Ryan. Ryan, I'm Kathleen. Sorry, I just wanted to squeeze in a quick page. Do you mind if I get to the bottom? Yeah, by all means, fire away. Уважаю. Читай. Все нормально, Райан. Видишь, у нас тут человек книголюб. Все хорошо. Пусть читает. Done. All yours. What are you reading? The evolution of bond-forming dynamics across the Эволюция 20th динамики century формирования by связей Gertrude von в Nossel. 21 веке. Well, it must be a pretty good read if you're sneaking in pages in between dates. Oh, no. I have to finish it for a seminar tomorrow. I'm a PhD student in behavioral psychology. Кандидат наук в поведенческой психологии. Короче, ляляполок очередной. Хорошо, но все равно проявим любопытство. What do you think of it? She has some interesting points. The chapter I'm on covers the influence of pop culture on behavioral modeling and attraction dynamics. Yes. No, that does sound interesting, but I mean, please don't ask my opinion on it, because Yeah. I wouldn't expect that of you. But if this goes well, maybe you'll learn a little something. Okay, so you're here because you're looking for a study buddy. No, quite the opposite. I need someone to keep me out of the library occasionally. So the age-old work-life conflict. Which side of it do you fall on? Am I allowed to say that balance is best? Я ничего не знаю про его работу Sitting one or the other. и про жизнь. Я не знаю, что у него куда перевешивает, в работу или в жизнь, твою ж мать. Ну, очевидно, да, что она читает, если она читает, чтобы готовиться к семинару, и если она заучка такая, тем более с претенциозностью немножечко. Наверное, ей бы понравилось такой же трудоголик. Но зачем нам ей подыгрывать? Говорить надо правду. В целом, вот из них может получиться вполне пристойная пара. В целом. Он, конечно, очевидно, пацан попроще, и ее образ жизни может и не совпасть с его желаниями, там, путешествовать, вечеринки какие-то. Он выглядит парнем компанейским. Простецким и компанейским. Но, с другой стороны, домашняя, уютная девка, которая, очевидно, умнее его. Почему бы и нет? То есть, если он не начнет наваливать на бухло, то это может быть вполне приличная пара. Единственное, что таким заучкам, наверное, более доминантных каких-то нужно, таких более успешных, может быть. Ну, если не брать прям совпадающих, то есть, чтобы он тоже был профессором каким-нибудь кислых щей. Поэтому может что-то получиться, но, очевидно, лучше, чем с первой. У нее матчится. Но по-прежнему есть вопрос. Ладно, жизнь возьмем. Work is just a necessity. I mean, any moment I'm not in work or on the clock, I can devote to whatever I actually want to do. So you're a 9-to-5er. At the very most. I don't think I could stay out of the library that much. Anyway, I have a confession to make. Okay, already. Everyone tells me that for whatever reason, I haven't lived. I don't believe that. I've never been to a nightclub. Never. What, your fourth stint as a student and you've never even set foot in a nightclub? I would rather spend the day in a cafe with a book. Прекрасно понимаю ее. This is your halfway warning, guys. Halfway. So you are still studying to become a more qualified psychologist?
The more you know, the more you earn. So where do you see yourself in 5 years? Sorry, I researched good speed dating questions before tonight. That's what Да, это не для свиданий вопрос, кем ты видишься через 5 лет. good job interview questions instead. Ну, вряд ли она сильно амбициозная, хотя чем больше знаешь, тем больше зарабатываешь. Известный семейный человек, как и сейчас. Вообще он выглядит довольным жизнью, но единственное, что у нее там, хотя он оплатил, хату он оплачивает, но мы же не знаем о его достатке ничего. Выглядит он довольным жизнью, наш Райан. Ну, раз он на свидание согласился, наверное, он семью все-таки хочет. Давай возьмем семейный человек. Но он не выглядит человеком, который претендует на какую-то известность. Или как и сейчас, или семейный. Но раз уж ты идешь на свиданки, прям идешь, а не мачешься в приложениях. Ну, давай семью выберем. 28. В принципе, в районе тридцатника, почему бы семьей не обзавестись? I want a happy family by then. I just want to be in a loving relationship and however many kids life blesses me with. Okay. So say life has blessed you with one child, boy or girl. Okay, blessed was a bit of a lame choice. No, it's sweet. Мальчик или девочка, вообще без Every guy разницы. wants to hear on a first date. Am I allowed to say neither? Yeah, I feel like I'd leave them free to decide who they want to be. А, вы это имеете в виду? Gender norm? Great. And if it doesn't? If not, that's Я думал, что для него не важен пол будущего ребенка. Question. How do I know that all of this isn't part of your PhD thesis? That all the guys here aren't just your guinea pigs? You don't. But a study at the University of Virginia found that we are more intrigued by those whose thoughts and feelings are unclear. You have a study for everything. Is that supposed to be my key takeaway from today? I'll offer you a better one. From Professor Nosselhoff? Надеюсь, это выдуманный профессор. Start of the Тоже мне гуглить придется. Here we go. This is a good one. When we set off on a journey, we are riddled with excitement or apprehension. Nothing in between. It's not exactly one you'd read in the toilet, is it? No, not quite. Ну вот шуточно. Нет, почему? Это прекрасно читается в туалете. Вот тут ты не прав, чувак. Ну давай вовлечемся. Well, that's Nosselhoff. Оппонируем. I think that apprehension is our body's way of telling us that something is worth doing, despite the risks. You know, we can actually reprogram our brains to interpret nerves as excitement. There's similar chemicals. I did that before coming tonight. Would you do that before tests as well, that sort of thing? Oh, yeah. Very helpful for tests. It's clever, isn't it? Brain's clever. Not mine. We've got 1 minute to go, guys. Just 1 minute. Well, how do you fancy spending the final minute? Why not leave that to Professor von Nosselhoff? Отъебись ты от своего профессора, душнила, блядь. Прекрати, блядь. Будь собой. No. Look, we can do without the help of Professor Nostradamus there. Да, Okay. прекрати. I didn't have any other plan. Вот, подумай. Think of it, neither did I. Ой, как неловко. Ну, придумай что-нибудь. Thanks, my mom got it for me. Лазарите Блеск. Для тебя прямо. That's your ladies and gents. Time's up. Ай. Let's be moving on. Well, it was great meeting you. Yeah, you too. Я не очень ценю See ya. психологию, скажем так. Социологию больше, а психологию, ну, как бы то ни было. Но то, что... Нет, видишь, она не... Как сказать-то? Она не эрудированная, а трудоголик. Это немножко не то, что... Понятно, что я люблю образованных людей, интеллектуалов и так далее, но она повернута на профессии. Тут есть своя фишка. О, третья девочка. Господи, простите, но она же страшная. Tony, nice to meet you. Sorry, I've got. За какой у нее акцент? Limber. Yeah, I was going to ask, what is it, a sports match? Do you play locally? No, it's my job actually. I'm a footballer. Oh, shit. Should you be out dating the night before a match? Oh, don't worry. It's fine as long as I'm in bed by 12. Don't drink, non-alcoholic, and don't have sex. Лазарите What's your position?
Reverse cowgirl? No. What is your football position? What do you think? That's a tough one. Well, just say which area of the pitch. I'll narrow it down for you. I'm not tall enough to be a goalkeeper. Недостаточно высока, чтобы быть No ways, though. вратарем. Она страшненькая, но она ему больше всех подходит из перечисленных. То есть они одного фенотипа. То есть они, простите, тут дело не в лукизме. Тут даже, может быть, в расе дело. Не знаю. Вторая девочка, вот эта вот интеллектуалка, но она же вообще рязанская физиономия у нее. Она какая-то прям славянская внешность. Ну, американская, может быть. Это страшно. Ну, какие мешки под глазами, блядь, футболистка. Иди полечись, господи. Ну, сколько ей? Она младше 30. Ну, то есть она не красится, видимо. Ну, спортсменка, может себе позволить, все понятно. Но как-то, блин. Но как человек, как личность, она пока что из этой троицы с ним лучше всего матчится. Так, нам нужно выбрать, да, запасной. Ну, запасной это обидеть. Нападающий или защитник. Не вратарь. Ну, пусть будет защитник. Что бы я еще в этом понимал? Well, you are doing your pre-match conditioning, which makes me think that you are reliable. And I think reliability is important in a defender, so I'm going to say defense. Winner, chicken dinner. Pat yourself on the back. Do you like sports yourself? It's not my biggest interest. Well, let me change the question then. Do you like team sports or individual sports? Is this going to tell you something deeper about me? Maybe. Давай-ка подыграем. Team sports, I think there's an interesting element with like the fans because they're supporting where they're from. It just adds, they're more passionate. So there's like a tribalism to it, which is a bit fun. When enjoyed responsibly. Yes, nobody wants a hooligan. Team sports also has like this unique layer of complexity in creating tactics for a group rather than the individual. Mm-hmm. So the chemistry is important. Exactly. That was pretty smooth, wasn't it? It's very smooth. It's not your phone. Is this reminding me to carb load for tomorrow? What are you having, pasta? Footballer's best friend. Макаронный лучший друг футболиста. Warning, guys. That is 3 minutes to go. So, how did you become a pro? I'd say my key influence was my dad. He used to take me to practices, to matches. He Папа футболист или фанат? did everything to cultivate my passion. The kit, the travelling, consoling me after bad performances. Are you close with your parents? No, I wanted to ask you more. We ain't got time, right, lad? Tell me. Папа хотел мальчика, судя по всему. Давай тут что, кто поддерживал из родителей? Давай оба скажем. Yeah, I'm lucky to have a great relationship with both my parents. They're both great. Yeah, they have a great relationship and they're kind of like a blueprint for the sort of person I want to be and the sort of partner I want to be with. That's amazing. It's so hard to find people talk about both parents like that. Yeah, God. Good parenting is definitely important. It is. Да. Let's see how competitive you are. Do you fancy a quick challenge? Obviously. Fancy a test of strength. I chuck weights around like toys in the gym. Okay, that's some fighting talk. How about we do an arm wrestle? Армрестлингом с профессиональной спортсменкой. I don't want to injure you before your game. Get your arm on the table, lad. Okay. Так он же проиграет. Ready? От меня что-нибудь зависит в этой ситуации? We're already holding hands. I'm just desperate. Or I'm irresistible. Class always shines through. You want to say something? I can tell. Ну давай реванш. Yeah. I want a rematch. Right now, I know I can beat you. We've got 1 minute to go, guys. Just 1 minute. Is that the best use of our time? Yes. Да, лучший вариант. Давай. Давай, Райан. Дави ее. 2, 1. Дави. You are strong. Well, I had to tell you and show you twice. You're stubborn, eh? Э, Great minds and all that.
wasn't a compliment. And that is time, everyone. Move on to your next date. Good luck in your game tomorrow. Cheers, Ryan. See ya. Could I get my drink? Хорошая девчонка, страшная как смерть, но хорошая. Bye, Tony. See ya. И куда больше ему подходит всех предыдущих. Ну, это, то есть, это бросается в глаза. Ну, понятно, что смысл игры-то на самом деле может быть и в том, чтобы заромантить их всех. Но мне это не интересно, я ее пройду как сразу нет. I'm Ryan. Can I sit? Thanks. I'm Brandy. What do you do for a living? Whoa, straight into it, eh? It's a normal opener, isn't it? Unless you're unemployed. No, I have a good full-time job. Сразу нафиг, да. Но тут нельзя пропустить. Well, I'm a beautician. Nice. So I know who to go to if I need my eyebrows threaded. You couldn't afford me. Я тебе не по карману. Вот-вот, кстати говоря. Relations and I trade cryptocurrency. I just sold an NFT, actually. Oh, wow. A non-fungible token. Yeah, the digital art market is so new and Это люди с разными, просто из разных социальных слоев, с разными интересами, с разной моралью, несовместимой чаще всего. То есть это просто девочка для определенных, для папиков. Sure, Вот и все. Oh. Я даже, блять, пропустил. Давай сарказм. Лазаритый плыск. Important question. Да, это мажорка. Непонятно, что она здесь забыла, но это очевидно мажорка. Вот. А та говорила классно. У нее не кокни, у нее ирландский, по-моему, акцент. Вот футболистка клевая. Очень хорошо. У нее говор такой прикольный, конечно. Но это сразу до свидания. Well, I mean, whatever I can get, really. I mean, they didn't do any background checks here, so I couldn't really pass up on that opportunity. Although, that could work both ways. You could be an axe murderer for all I know. Obviously not. The crypto trading beautician is a pretty suspicious cover story. Are you making fun of me? No. No. О, у нее еще чувства юмора нет. I'm being sarcastic. I am doing it badly, mind you, but I was... You're joking. Right. No, that is actually quite funny. Sorry, I don't really get British humor sometimes. You know, I wasn't born here. Irish humor, but... Right. Ирландец. Уточнил. I've been here for a while by the sounds of things. Do you live locally? Yeah, I bought a one bed up the road. It's top floor with an amazing view of the water. You bought a penthouse. В Лондоне, блядь. Надо еще для нас уточнять. Where do you live? I live 10 minutes away. I live on my own as well. Flat? Yep. Buy it or rent it? Back to the quickfire round. Ее интересует там своя, снимаешь, блядь, короче, So? до свидания. Аренда, иди лесом But I просто, have been there for a девочка. while, so I feel settled. Like it feels Не, like home. ну, то есть это вот не для такого пацана. That's all that matters at the end of the day. This is your 3-minute warning, guys. 3 minutes to go. Так поиграться. 3 minutes of lovely conversation. Okay, let's move on to... Да хорошо ее расспрашивать, где кнопку послать нахер. Where do you go? What sort of holidays do you take? What kind are you into though? I allowed to say a lad's holiday? Go for it. Судя по фоткам, он как раз по бриташке тусуется. Ну, это было по природе видно. У нее нету фоток где-то из зарубежных каких-то экзотических мест. То есть он где-то там вот то, что я на профиле ему выбирал, это все фотки местные. Отдых дома. I am actually a big staycation guy. Like in the UK. Yeah, there's so much to see here. Like the different cities, the counties, and then within the counties there's towns, there's villages. I think that everyone takes what they have on their doorstep for granted. You don't need necessarily to fly to the other end of the world. There's so much to see here and do. Ну, ей насрать, очевидно. Она же даже не местная, ей плевать. The real reason. I actually want to go to Iraq soon. It's where my mum raised me. Cool. She was my role model.
Do you have anyone like that yourself? Wow, that is a very good question. Could be from your child. Вдохновляющие знаменитости или друзья и семья? Конечно, друзья и семья, господи. Если уж выбирать. Какие знаменитости? Of the relationship Ему I уж have не with my 13 family. лет. I've also surrounded myself with friends who motivate me to grow and will have my best interest at heart. I mean, yeah, the energy we surround ourselves with is so important. Unlike family, you can choose friends, which shows you have good judgment. Evidently. You Капитан Очевидность. to meet me though. Speed dating's random. It is amazing to hear you look up to your Ну, family. Though. пусть говорит. I wish I could have had that growing up. Obviously, learning certain harsh lessons on your own is good, but I don't know. Certain things could have been avoided if I'd had someone to guide and support me. Yeah, absolutely. No, I think I'm very lucky. Okay, next question. Does body count matter? Holy moly. I was not expecting that question. Well, you were getting too smug. Да, имеет. What do you think? For me, it does. Why should anyone's past have any relevance to the present? Because sex is a big deal. I think I would find it difficult to be intimate with someone if I knew that many other people had shared that same intimacy with them. Got 1 minute to go, guys. Just 1 minute. Нет, ну для меня лично не поэтому, но я в любом случае с ним на How одной did my стороне. questions make you feel? There's a customer satisfaction survey. Your feedback is greatly valued, Is it actually, though? only if it's good. Как чувствуешь? Да, отлично, господи, отлично. Зачем говорить вот в этом случае правду? Портить кому-то настроение. Nice. Найс. Nice. Yeah, Да? that is a good thing, right? Nice is a boring word that has no real meaning. Tell me the truth. I genuinely thought it was nice. Пошла нахер. And your time is... До свидания. Сразу нет. Gents, lads, move on to your next table. Your date is awaiting. Don't forget any of your stuff when you go. I didn't bring any. Лазаритеплоск. Внезапный вопрос. Я тут боевой турнир делаю. Well, Кто ему thanks. сильнее, Джон Уик или Беатрикс кидал? А я не знаю, кто такой не знаю, кто такой или кто такая Беатрикс, потому что женское имя. Кидда. Это мне надо гуглить, кто это. Я только знаю Джона Уика, поэтому сложно. Ну, Джон Уик на самом деле единственный его... Лазаритеплоск. ГГ убить Билла. Невеста, что ли? Невеста намного круче, если это она. Джон Уик, у него основной скилл — это плот-твист. Он просто дико везучий. У него нет каких-то охуительных боевых навыков. Прям охуительных. Лазаритеплоск. Я Да. понял. Все, так если нет, невеста очевидно круче. Она лучше профессионально подготовлена, у нее вообще более базированная подготовка и разнообразная и так далее. Как убийца она лучше, если это боевой турнир. Джон Уик ничего особенного из себя не представляет. Его бы на самом деле ёбнули в первой же раздаче. Прощай, Диуля. Ожидание неожиданного, да? Сзади эльф какой-то сидит. Эльф-татарин. Лазаритеплоск. А Джеймс Бонд Крейга, если с ним станет? Крейг все равно слабее невеста. Но невеста действует в немножко фэнтезийном поле. То есть, ну, она в любом случае специальная боевая тренированная машина. Джон Уик — это наемный убийца. Вот. Невеста, она тоже, конечно, наемница, но она специально тренированная наемница именно для спецопераций, по большому счету. У нее квалификация заточена, то есть мы говорим, если мы остаемся в рамках боевого турнира,
то она из всей троицы лучше всего подготовлена для того, чтобы, грубо говоря, убивать других людей. Как ни странно, потому что Джон Уик просто наемник. То есть наемный убийца, киллер. У киллера может быть вообще только пистолет и все, да? Как мы знаем. Для него прям спецнавыки какие-то не нужны для того, чтобы убивать других людей, которые к этому не готовы. Джеймс Бонд, опять же, у него специализация другая. Он шпион. В первую очередь он секретный агент. У него... И это, ну, когда он посерьезнел, Крейг, да, то есть Бонд это пародия изначально на шпионские как бы романы, но все равно там же видно, что он превозмогает постоянно. То есть у него главное оружие это мозги. Это очень хорошо было передано, вот, по-моему, второй был фильм, да, сцена погони, или даже Казино Рояль, когда он по стройке там гонится, и как он не вывозит, как он не успевает за тренированным пацаном. Но он постоянно включает мозги и таким образом сокращает то, что он уступает физически. Вот если бы Борн, ты бы сказал, который Джеймсон, да, Борн, вот, то тут, наверное, я бы на Борна поставил. Между невестой и Борном. Но пока что из перечисленных нет, невеста по-прежнему сильнее всех. Так, стоп. Good evening. I'm Derek, evening host. Добрый вечер. No. But unfortunately, the lady that was sat at this table, she had to leave early. I'm sorry. Right. So are you filling in for her? Did she pull a runner when she saw me? No, nothing of the sort. She is a musician. Had a gig to get to. Well, that is pretty fair. That's a good alibi. How did the rest of them go? Find what you're looking for? Oh, is she the last one? Yeah. Well, I'm kind of glad about that because I don't really know how many more I had left in me. Well, I'm sure you... Меня жизнь к этому не готовила. Я пропустил диалоги, блядь, будучи, блядь, в шоке. Что? Нет! Я тут не для этого. I think it's just too early to tell. Speed dating is just to pique curiosity rather than find love. It's just like a little teaser, isn't it? You just kind of get to know them, and just as you're getting there, it's like tapas, I like to say. Я не знаю, что такое тапас. Я только хотел... Yeah, some olives. I do have to call you out though because there's. Я предполагаю, что есть, и тут же, ну, смотри, подожди. Тут, насколько я понимаю, вот отношения, вот они, вот персонажи. Но тут же за девочку можно играть. Вот я не знаю, проработанный мальчик-мальчик отношения, может быть, только с одним. Вот. А также, если ты играешь за девочку, наверняка тоже со всеми можно. Тут просто я к тому, что мальчики есть. О, кокни. Четкий. Ой, блин, какие они тут подторезные. А мы встретились с кем? Кэтлин, да? Уверенность 30%. Я не знаю, что вот эти вот цифры означают. Что думают о вас? То есть уверенность ниже среднего, доброта так. Юмор ниже среднего, зрелость так. Ага. Так, что у нас с этой девочкой? Кстати, даже лучше, как ни странно, чем с заучкой, да? Азалия сразу нет, неважно вообще, что она о нас думает. И Тони, да? Ну, что-то мы с ними плохо пока вообще себя, как бы, со всеми себя ведем. Забавно. Ну, ладно. Исправим. 30 seconds. I need to be able to give you a signal or something. How long have you been hosting? I have lots of hosting experience, but specifically the speed dating stuff, just at the beginning of lockdown. So those were digital, I presume? Mm-hmm. Correct. For me, finding love is the most formative journey of our lives, and I just wanted to help people continue that journey, despite the circumstances. Having said that, there is no real substitute for meeting someone special in person. So from these, have you ever had any marriages develop? Mm-hmm. Yeah, we've had a couple. Even a couple of babies named after me. Yeah. Need to put it in my bio. Pregnancy facilitator.
Derek. You. Pregnancy facilitator. Because that sounds like something that would be on a T-shirt on a laptop. Хорошая шутка. You're right. I actually think I've seen them before. I sell like hotcakes, though, right? So how did you hear about us? I was duped into coming here this evening. I thought I was going out for a drink with my best mate Misha, and Лучшая подруга, я все-таки думал, что she's она actually somewhere родственница. here. She's on a date somewhere, I don't know, but Well, I love a strong male-female friendship. Do you prefer the company of women or men? Come again? Oh, sorry. I'll rephrase. Who do you feel like you naturally engage with more easily? Женщины! I have always found it easier to. Давайте избежим любых раскладов здесь. No, it's not that I'm uncomfortable talking to men. Oh, no, of course not. I mean, we're chatting freely, aren't we? Yeah. I hope so. You are halfway, guys. Halfway. God. Don't tell anyone I forgot. Your secret is safe with me. Thanks. So tell me, what is the best way to approach all of this? Well, aside from being yourself. Well, let me rephrase that. Do you have any less crap advice? Не-не-не-не-не-не. Sorry. The thing is, there's so many different types of personalities in here. One person's poison might be another person's paradise. Yeah, that is a fair point. Okay, I'll pose you this. Are you looking for someone more lively or laid back? Because that may decide what kind of energy you want to exude yourself. And both- Спокойный. Но ему больше подходит спокойный, чем активный. Он не выглядит прям гиперактивным. I think I like to dominate in most situations, so probably someone who's a little bit more laid back would be helpful, but not someone who is a pushover. They do often say that relaxed people are more confident, successful, sexy, even. You talk from experience. Yeah. First time. I was wondering, has hosting these made you, like, an expert in romance? What, like some kind of love guru? No. No. Oh, come on. You must have more insight than the average guy. Okay, wait, okay. Has it ever helped in your personal life? Sadly, no. No, it's still very single. Why, did you have someone in mind for me? Yeah. Misha. She would love to meet you. She's here. I can introduce you. I'm sure Misha's fab, but I won't be interested. It's a bit mean. What's wrong with her? Well, she's a her. А то непонятно было. No, I shouldn't have assumed. That was silly. Все, меняем тему. Anyway, it's a real shame that the event's nearly over. Yeah, it is. You know, back in the day, you would have had to meet people, you know, if you were going out or maybe at work. Or by chance. Yeah. I was just wondering, did you have any feedback for us? The host is too well dressed. Oh. Ой, комплименты. Aside from Нет отзыва, ну нет. Другое расположение, да вроде нормальное расположение. Больше вариантов. Too big a pool of options. True. Oh. Well, if the events grow in popularity, then the amount of people coming will increase inevitably. Well, fingers crossed. No, but like that being said, I did still meet a great group of people today, so. Great. That is your final minute, guys. Final minute. Я не очень верю, что 28-летний парень Tell me. может осознать свою гомосексуальность вот так вот. I met Kathleen. Просто случайно одним прекрасным вечером. I met Tony. Это как-то глупо. I met Brandy. Oh, Derek. I don't suppose you could give me any intel. Just Ryan, there's no way that I could do that. Come on. nothing personal. Just, you know, just give me a read. With all your experience. Come on. As a friend. I guess I could do a read. Who in particular? God, I guess we only have time for one. Да я бы помнил еще, как их зовут, господи. Кэтлин — это у нас заучка. Бренди — до свидания. Азалия — до свидания. Тони. Значит, у нас сразу две отлетели, да? Богачка и Панкушка. У нас остается Тони и Кэтлин. Ну, понятно, что мне интереснее была бы Кэтлин, но Тони ему больше подходит. Давай про Тони что-нибудь узнаем.
Tell me about Tony. Tony. I love Tony. I think she's great. She's just got this infectious personality and just loves a laugh, doesn't take herself too seriously. And I think she's looking for someone who can give as good as they get. That is very perceptive. Where are we at? Okay. That, unfortunately, ladies and gents, is the end of tonight's event. Everyone get home safely. I've been Derek, and thanks for coming. Я думал, он более какую-то конкретную информацию даст. Thank you for keeping me company because I would have been sat here like a melon otherwise. No, you're welcome. I hope you had fun. And yeah, I guess I'll see you around. Лучше нет. И мы ливнули. So what about you? Tell me about your speed dating. Well, now let me tell you about Tony. She is a football player. Wow. Professional. Wow. She was just quite laid back, sort of person who was like, give as good as you can get, you know? That sounds fun. Do you think there might be a future? Может ли быть будущее футболиста? Почему бы нет? Kind of clunky moments and things, and I don't think she was really feeling me. Too busy with football? Yeah, and Да хорош ныть. something happened. I was supposed to be meeting for this day this musician, but she bailed. Mm-hmm. And then, do you remember the host? Yeah. Yeah, Derek is his name. So I was sitting there, and he came up and told me about the girl who had to leave. Как они умудрились это не обсудить после завершения Yeah, I mean, I'm sure you saw plenty. мероприятия? Yeah, he's a cool guy. He's very suave. Is there chemistry with Derek? Chemistry? No. It was just, he was a sound fella, and it was good of him to talk to me. Otherwise, I wasn't just been sitting there. Yeah, no, but he was a good dude. There was Azalea. Yeah, she was something else. She brought her own kombucha. She had her own goblet that she brought. Goblet? Yeah, with a crow on it. Гоблет. Very different, but it Надо was ж. really interesting because it wasn't like any of the other dates I went on. Was there chemistry over kombucha? Нет. I guess you could say there was. Нет. Yeah, I could see it going somewhere. Нет. There was Kathleen, who was a PhD student studying psychology. She was reading on our date. She was just very smart. It was a little bit intimidating. Do you think there'll be... Господи, ему панкушка больше понравилась, чем футболистка. I mean, I kind of felt like, yeah, we got on well. That's exciting. Yeah, it is. There was Brandy. Let me tell you about Brandy. My God, she would put you to shame the amount of work she would do. Ты не знаешь, работает она или нет. Beautician, and she's. Может, она пиздит. Wow, what a combination. I don't even know how she finds the time to do all of it. Was there a spark? Это легко. No. I mean, I sat down and I started telling her, you know, a bit about myself. Если у тебя богатые родители. I could see she was almost like glazing over when I was telling her. И она спрашивала только о материальных вещах. Есть ли своя хата там и так далее. До свидания. Well, I mean, I don't want to brag, but I do have two options. Не буду я тебя с панкушкой сводить. I guess I gotta just maybe send a message. Make a choice. Yeah. Proud of you. Peace. Нет, не панкушка. Ему, видите ли, футболистка не понравилась. Идеально тебе подходит из тех, что есть. А мы, блядь, попали на панкушку. Ёб твою мать. Здрасте, блядь, приехали. С футболисткой-то не сложилось. Ну все, заучка осталась. Хотя... Ох ты гнида казематная. Он тут выбрал, оказывается, за меня. Ну, твою мать. Я не хочу просить у нее о свидании. Пошла она в лесом. Или с заучкой, или с футболисткой. Футболистка отвалилась. Ну все, до свидания. Ryan. Please? No, don't get up. Hi. The early bird catches the worm. Have you been waiting long?
No, no. Ему больше футболистка подошла. Что-то я там неправильно сделал на первом I was свидании. thinking about what brought all these humans to cross paths with me. Рассказывай еще. Do you have any good stories? That couple over there? Yeah, don't look. They're having a relationship showdown. When they arrived, he was really physically affectionate with her. But then as she became more animated, he withdrew into himself. Do you think it's over? She'll hear him out, but her body language suggests she's made up her Ну, mind. блин, у нее внешность, как у продавщицы псковской. I want to know, is there Честное anything слово. you could do that could save the relationship? It really depends on how unhappy she is. М. Давай так. I don't really have a reference point here. You've never been broken up with. Nope. Have you? If you don't mind me asking. It would be unfair if I minded after asking you. I have had one great heartbreak that impacted me profoundly. So, you know, I'm totally over it. I can't really imagine you being hung up on someone. We all make mistakes. That we do. Студенточка, небось, в профессоров какой-нибудь вляпалась. Media? Yes. Висела на хвосте его семьи. Not at all. I'm awful at it, so I appreciate the support. No, you're not. You have some great, cool, natural images on there. Да, скорее всего. Social media Ты прав. insight into them. Yeah, but they can also create false representations of themselves. Yes, they can, but even that is an interesting insight in itself. Very true. Хотя это не очень логично, да, потому что, ну, спортсменка, она же должна понимать, то есть, что, в общем-то, ну, реванш там, спортивные отношения там и прочее, прочее. Победить в армрестлинге, вон опция есть даже в отношениях с ней. А у нас, ну, короче, у нас одна девочка осталась, что ж теперь поделать. Эмоциональным мыслителем, рациональным мыслителем. Бросить вызов Кэтлин по поводу ее наблюдения за людьми. Вот можно было там вызов, да, сделать. Зачем, я не понимаю. Ничего не получится, значит ничего не получится. Very good wine. It is French. My knowledge on wine is not fantastic. Old world would be like French, like European. California newer. Yeah. How is the studying going? Well, I've been living in the library, but what's new there? We did cover an interesting topic, though. You know how we have different styles of learning and communication? Well, broadly speaking, there are two distinct ways of thinking, emotional or rational. Okay, can you tell what I am? I can evaluate you, but I take no responsibility if you don't like the result. Так, секундочку. Сейчас будет, видимо, Так, будь рациональным мыслителем, уже есть. Давай сделаем эмоционального мыслителя. Except that we are on a second date, so... Мыслителя, блять, эмоционального. That is true. All right, let's do this. So, how are you at making new friends? Do you actively engage with everyone and anyone, or are you a lone wolf? Can I not be somewhere in between? Like that I'm... Среди людей. Погнали. Похер на нее. Side of the spectrum. Definitely a full-on social butterfly. I just love being out all the time. So, say we were at a party with lots of new people. What's your approach? Work the room, strike up a few conversations, and see if any friendships develop from there. I'm the opposite. Это I очевидно. like to stick with my clan. So it kind of sounds like we'd be spending... Мы сейчас заруиним отношения. Is the next question? Да и хуй с ним. Does seeing other А people можно заруинить полностью, да? Okay, this is very specific. Заплачу ли, если вижу, что плачут другие люди? Да, ну мы же делаем эмоционального няшу. I definitely cry with people. A really good friend of mine had a kid a couple of years ago, and his name is Harry. And I was invited to his nursery school's sports day, and they had a race at one stage. So they had all the kids were involved. So some kids could only crawl, some could walk, and then some were in between. So they gave them like a stroller. That is so sweet and very inclusive. Very inclusive, yes. My friend's little son Harry was on the stroller, so he kind of was at that stage where he could like stand up and like, you know, like little drunk fella and kind of have to hold on to things. So
So the race starts, and one of the walking kids just tears off straight past him. So Harry kind of fell over. Yes, and so when he was getting back up, he couldn't get the stroller back up. So he just started walking for the first time. No way. No, he did. And my friend went to the finish line and was waiting for him and was calling, was like, Harry, come on, Harry. God, did he catch up to the walker? No. No. He made it there in the end, and then my friend started crying when he got to the end, which kind of it set me off. That's a lovely story. Yeah, no, it really was a great day. Excuse me, just popping to the loo. Опять же, два рациональных ума в паре. Это два душнилы, это тоже, блядь, ебейшая, неприятнейшая ситуация. Лучше уж даже на разности потенциалов. Может быть. Не всегда, но может быть. Давай чекнем телефон. Я, блядь, беспринципный. Чекай, давай. Не спались только. Кэтлин, позвони мне. Я не буду подписывать бумаги. Я передумал насчет условий. Срочно позвони. Кэтлин, мне это сложно. Мы должны остановить процесс. У нее бракоразводный процесс идет. Ах ты ж, сучка крашена. Бегаешь, значит, по свиданкам, когда у тебя мужик там. Хотя, хуй его знает. Ну, нет, там на другое на что-то не свести. Not much. So what's next? Here's a big one. Are you a planner or a spur-of-the-moment person? So am I calculated or spontaneous? That's a more erudite way of putting it. Erudite, what? Like articulate. Yes, articulate, yes. Давай по наитию. No, I think life is just about going with the flow, catching a vibe and going with it. I need evidence. I am very much not a spontaneous person, but I Делаем противоположность. challenge for you. Depends on what it is. What are you thinking? Luckily, my planner brain had an idea. So, believe it or not, I take swing dancing classes, and I would like to show you some moves. Да где бы ты научилась ему? Why not? Stop making me self-conscious. Come on. Okay. All right. Are you ready? Oh, I am ready. I was born ready. Play me some music. Oh, okay, I like it. Okay, it's very easy. Simple steps. Yes. Start with your right foot. This foot. Yes, correct. Yeah. Step back. Right, yep. And then step onto your left. Left. Step onto your right. Kick with your left. Step onto your left. You throw that in? I mean, if you want. I don't know. I don't want to do with the moves, though. Oh, okay. You're feeling. Okay, no, fine. Let's do it quick. Come on. Okay. Yeah? 5, 6, 5, 6, 7, 8. All right. And then we do a little spin. Yes. And we go in, and I'm feeling kings. Yes. Something like that. And then you come with the music, and you can kind of spin. That works. We each offer a different flavor. And then when you want to do, you do that. Maybe we could just learn from each other and our. I could do that at your swing parties, though. Well, thank you. Да ладно, хорошая пара. Dance horizons. You are welcome. That was sweaty work. Yeah, it was. Final question, Ryan. Feet don't fail me now. You can't fail. Don't make it less dramatic. Do you get impatient with people less efficient than yourself? Like how the waiter hasn't taken our food order yet. Oh, awkward. I think it's order at the bar. Ooh. Не надо показывать себя настолько мудаком. И так было достаточно проявлений рассказов о собственной эмоциональности. Теряешь терпение, когда люди менее эффективные? Да нет. I think getting impatient is pointless. Like, what do you actually gain? Ой, я ей не понравилось, блядь. Shortcomings doesn't change anything. А ты морда. You just overburden yourself with angst. Or, I mean, you just end up discouraging others. Patience is a virtue. So, what is... Подыграла, но без фанатизма. You're an emotional thinker. Ну, естественно, эмоционально. That was me reacting emotionally, wasn't it? Not like that. I just meant that you're feelings focused and empathetic, which is great for sparking inspiration or highlighting humanity when approaching a situation. Is it good for dating, though?
Yeah, emotional connection is really important, but that alone can get you hurt. You do need some rationality. Yours was particularly about like the pop culture influence on behavioral Modeling and attraction dynamics. And I think that that's something that's really relevant right now, especially with like all the reality dating shows. Like, what do you do if you're not studying? I like to read, which is just studying, Not isn't far it? off it. Yeah. Чтение — это не учеба. Я против. Ну, то есть можно сказать, что я читаю и чему-то учусь, но нет. So who's gonna get the third date? No commentary, please. Так тут выбирать не из кого. He's scrolling. Нет, не скроллинг. Там одна буквально кандидатура. Либо с ней что-то складывается, либо нет. Я же отказался вроде от... Футболистка отвалилась, а от годки я отказался, поэтому... Push the button. Don't make me do it. The button. Ready? No, wait. Hello, Kathleen. It is Ryan here speaking. How are you doing? I'm fine. I was wondering if you were free at all this week, and if you wanted to maybe meet up and maybe get dinner, you know, take a break from the library. Yeah? Okay. Да ему больше всех вот это подходит, подруга, вообще. Get back in touch, and I'll send you on some details or something. Бросай их всех. Okay. Bye. Ну, по-моему, они родственники. Amazing. God. You did sound like you were selling a mortgage. She said yes, I'll though. send you on some details. I didn't know what to say. What do you say? Evening, evening. Yeah. Good evening yourself. Она будет такой очаровательной английской бабушкой. Yes, this is where all the action is. Oh, would you like a drink? Мисс Марпл. Nibbles? Oh, always. What would you like? White wine, please. Винишко тян. Very much, sir. Ooh, chili on tortilla chips. Oh, the Brits do some interesting things, don't they? Don't get me started. Is this romantic or is this silly? I don't know. Here, have a tortilla chip. There you go. Cheers. Cheers. This is my first proper dinner date since my last relationship. Was it a regular thing? Not when it wasn't cooked by me. He wanted me to do all the domestic duties. And you didn't want to be a housewife. No. Playing devil's advocate, though, I was a student and he was earning all of the house. Yeah, but I mean... Да, здесь очень живые диалоги, не глупые диалоги, очень не глупые. He wanted me to quit my studies, and the rest is history. So you did you and you stuck to what you wanted to do. Для мальчика для этого даже умнее написали реплики, чем Is there он a выглядит. setup that you would prefer? Well, living in London is pretty hard on either these Общий days. доход. I know. What even is a living wage in this city? I would say a dual income, probably. I mean, it's not really like back in the day where one person's income would be enough to sustain an entire household. Да, два работающих. Financial security is really important in a long-term relationship. More than emotions? Yeah, but emotions thrive in a stable environment. Да что ты, твою мать? It'll be 2 or 3 more years before I... Да нормально все. Look, it's way too early to be even having these conversations. Это же не значит, что, блядь, тебя на работу погонят. 3 года, 4, блядь, это не важно. Двигаться дальше. Нахуй. Не надо трогать такие темы болезненные на 3-м свидании. So, thank you for coming today. That's a really great spot. It's public, but... Ее это задело, понимаете ли. Она содержанка еще хочет быть, блядь. Do they? Okay, well, tell me something new then. I've got a scar under my hair. Oh, how did that happen? Actually, there's,
Смотреть, как бармен на There's фронте something else I should tell you. материть на третьем отдельное I'm in the удовольствие. middle of divorce proceedings. Вот она сказала, что бракоразводный процесс. Uncharted territory for me. Разведенка! You're the first person I've got this far with since my marriage ended. We've been separated for 2 years. My education was the big problem. I couldn't contribute financially, and Вот почему для нее это проблема. before I graduated. He couldn't wait. I totally understand if that's an issue. I'm so sorry again. Блять, возможно и нет. Какой тут вариант ответа? Возможно и нет. Нет, это не проблема? Или нет, для меня это неприемлемо? Возможно, это проблема? Блять, ну что? И что мне здесь нажать? Нет, это не проблема? Тут засейвиться нельзя. Нас спрашивают, проблема ли это для тебя? Возможно, проблема. Нет, не проблема. Ну, буду считать так. No, look, it doesn't bother me one iota. Past is the past. Thank you, Ryan. I want your... Тут, кстати, ну, если про так рассуждать, да, на эту тему, ну, как бы да, а чё нет-то? Ну, то есть есть шанс, что она вернется к бывшему? Конечно, есть. Но если он не изменился, то с чего бы, собственно? Даже если она врет про 2 года. Ну, вообще, если отношения начинаются с вранья, довольно легко можно будет такого человека подловить на вранье, и смысла продолжать отношения нет. Правильно? Правильно. Поэтому, то есть, вряд ли есть ей смысл врать. А раз она говорит вот так вот, да, что, ну, вот он как бы торопил, а ей хочется с учебой закончить, она не хочет идти работать, пока учебу не закончит. Да как бы в чем проблема, конечно. Но, конечно, не особо они пара все-таки. Oh, golly. Are we compatible? Like, what are our prospects beyond this? Well, we wouldn't have made it this far if we weren't at least a little bit compatible. But there is still one area that we don't have much data on. And what is that? Sexual compatibility. It can be developed over time, but normally it's better if it's there from the start. Okay, aside from, you know, the obvious way, is there a way for us to estimate what that compatibility would be? With theory? What kind of lover are you? I mean, in a nutshell, I don't need the playbook. Ну, мы уже поставили, что он эмоциональный. Пусть он будет романтичный тогда. I am a romantic. Yeah, candles, maybe some slow jazz music, some rose petals, massage. Slow and steady. Very sensual. Yeah, I prefer it to be an emotional as well as a physical experience. For sure. Personally, though, Такая девочка, ну, я не знаю, сейчас она ответит, но сейчас она, наверное, что-нибудь другое скажет. Не знаю, что она скажет. По идее, это слишком банально для нее, для заучки. Розы, там, вот джаз, вот это настолько все избито. То есть это не романтика, это, блядь... Романтики тоже развиваются, кстати говоря. I like things a little kinkier. О, как! У нас заучка... Surprised. Это... душнила с гнильцой! I haven't. No. Kinky. I still need to gather some data before my hypothesis. If you had to pick, do you prefer to give or receive? I mean, you stressed the had because you knew I would have said both. Oh, you are very smart. Has anyone ever told you that? Yes, actually, yeah, they have. It was almost as sarcastic as you just did. Давать или получать? Да. Давай будем тряпку из себя делать. Definitely. Your reasons being? Well, I mean, I actually enjoy it, for one thing. It's also much better when both people are having fun, because otherwise it kind of just feels a bit like servicing. That's a nice way to put it. Also, it is a little bit of an ego boost if you can make the other person feel good. If your technique is good. Those are very valid reasons. You are an attentive lover indeed.
Okay, what do you want to know next? That's all I really needed. Okay. Well, what's the verdict? Contrary to what I said, sexual chemistry is actually best discovered firsthand. Okay. That wasn't an invitation, Почему? but I appreciate you being so open and honest. Okay. Only a half pint. Very conservative. Yeah, I just don't want to get too smashed too early, you know? I do. Barkeep, can we get some more wine for this one, then? So, Ей главное за весом следить. Books. Что будет, как я. Thank you. Hopefully, I'll be able to retain some information. Wine tends to give me brain fog. So I'm thinking I should ask where your head's at. are we not still on the casual dating stage? We are. I just don't want either of us to waste our time. Отношения, у нас других вариантов нет. Погнали. Appreciate that. I really like you, Kathleen. I feel like we have connected in loads of different... Это, видимо, третья стадия, это когда у нас еще было бы несколько возможных вариантов, и это как раз отсев. And I really hope you feel the same. Yeah, I do feel the same. Они, кстати, вообще похожи, да, на Падме Амидалу, да, соответственно, и Энакина Скайуокера. Sorry, I'm Скайуокера. gonna need a То bigger есть sample size. по типажам я имею в виду. Актеров. У нас Лазарите блеск. Тимок. его IQ уже увеличился на 25 пунктов, блять. Ну, в целом, нормально, как бы. Ну, для меня это довольно очевидный выбор. Хотя, мне кажется, футболистка была бы по-прежнему лучше, но уж она прям... Если бы еще не внешность, я не накосячил там и так далее. Лазарите блеск. Смешно. Да, хорошая шутка. Ну, в общем, все, сошлись. Однозначно нет, однозначно нет. Вот, скорее всего, да, но... Ну, в общем-то, очень неплохой тоже вариант. Ну, забавная игрушка. Тем более, что здесь есть вариативность большая, да. Можно и за девочку что-то сыграть, кого-то выбрать. Есть еще предыдущая версия. А у меня еще есть час времени. Я попробую вторую игрушку сейчас запустить. Это называется 10 свиданий, а предыдущая 5 свиданий. Она у меня уже тоже скачана. Единственное, что... А ничего. Сейчас я буквально ее